Moya Melody Airways Media re qeta ho fatla leo ya hore menyenyetsi e supile ha monghadi Tjeka a le ka kwano ka sepoleseng ka lehlono re ile ra ema mme ke enwa o qeta ho tswa ya Tjeka Basotho ba batla ho tseba hore na e ka ba hona jwale ke nyenye o beya ka mapoleseng ke sitwa ho hlalosa ha ke tsebe ka puo ya Sesotho ka botjana bo sebetseng ha ke tsebe e sa le ke ho thwe ke tle mona kana ene ho seng mme ho fihla mohaka dula mo hanyane ho feta hora ha ke hlae ho ke ntse ke le teng ntse ke bopolile dula mo hanyane ko ho fihlela ka ona motsotsong mo ke qadile tse bele ke le tsa hlonta ka ke a thinta ho ntse o tlola ke dile hanyane a botle o tlotla o nkeletsa ka molao na boemong bona be ke butse ke sa tsena ho etsana hobane o ntse o tlola ema hanyane hore na ke emetseng ha ke temo ke sa hlakeleng jwale o fihlile ka nnete le yena ha fihla ntse le taba e tshwana ema hanyane jwale yena jwalo ka le tsisa molao ba ga ka nnete boemong bona e tlameha re dule on legal basis re dula ho bana o tshwerwe kapa jwang ha wa tshwarwa then re ka tsamaya taba ena ya ema hanyane ke ka se mane gore ha re tlo tla re itshwara ka bobona ha e bo tshwerwe e hlaki ke hlakiso ke le moyeng ha ona ke tsamaya baka on what basis empa ha ile ha wa tshwarwa le teng re tsamaya na o ile wa hla lekgotleng hona le pelaelo ya hore kapa hona le menyenyetsi ileng ya ba teng ya hore o tlo hla lekgotleng ka jeno re na le maikutlo a jwang a hore mohlomong kgetha teteletse di go ha wa etsa la jwang ntse ke hela ema hanyane okay ke mona ebile se bile thapama le tsa tsama plaza ntse le ema lo hona jwale ke tsile fela le a gente ya ka boentseng re kopana le bona ba ikarabella ntse le ema hanyane ka nete ke tsile fela ntse le tumela re letseditse ntate Mpiti Mopedi phala ya sepolesa tjhe o itse o tla khutlela ho rona ho utlwa hore na o bitseditsweng fela hona le menyenyetsi e re fumaneng ya hore ka lebaka la hore hona le mosebetsi convention center mane e ka nna yaba o kginwa hore o be teng na wena o ka ba le pelaelo e jwalo kapa o ka re maikutlo a ka fapana ka ba le maikutlo a mangata empa nna na bele ha ke hloke maikutlo a hore ka nna ba ke sitse ho etsa ntwe ke tsebang fela hore ya etsa lona jwale hore ke amue my freedom of movement ke amue ke tshwaretswe ka koloing ya hobane ke nka ile arrest maobane ke lokolotse ka tsilena na ke tsile ka koloi ya e sa le ke pe ka mona ntse ke di le letsatsi ha ke botsa hore marena ho etsa lanki ke bitseditswe mo a ema hanyane jwale ke mane mo ke tla ba le maikutlo a ka nna ba ke ne ke sitse ho etsa ka nna ba ke ne ke sitse ho etsa fela ke tsebang hore hona bile ke amue tokelo ya ka ya ho tsamaya kapa ya mo tsamaya ntle le lebaka le tshwarela le hlakile kapa le ke le hlaloseditsweng yanda ntate re le buile haholo Moya Melody Airways Media ke yena ntate Tjeka o mo utlwile ha di beya fela monyenyetsi eo rona re o fumaneng kwa hore e sebe jwalo ka ha bile a ile a khona ho etsa puo mane e ka nna ba o lekwa hore fela a sitiswe ho ba teng mono hobane batjha ba ile ba motshuluela ba re ha bue Tjeka ha bue Tjeka jwale e ka nna ba attention ile a bonahala ele ho yena Moya Melody Airways Media ke menyenyetsi re tla o fa tsona ditaba ke re ditaba ka nako tse ding re di fumana di jwalo ka nako tse ding re di fumana e le menyenyetsi o mo utlwile ha di beya ga lebo motho mona wa Mosotho mona ka ba le di mashuma mararo le tshemera motho wa mang le kokwane empa ha jole tsena ya phumanyang ka pa ya dula ha mokgotsi o so mona na go ba khahlano le temana ya mashuna a robedi a metsweding e balwa le temana ya kgolo le metsweding molao o tshwana o tlose kwa penal code wa selemo sa 2010 go tokala la 14 go dinya go tshelela selemo sa 2025 mana ka pa pele ha mogotho setegenso sa saberia go tsena mokhosiwa ka thoko molao le ka maikemisetso o thubile wa sebedisa mantswe a hlohlontshang ditsebe kapo mahlapa mme ho thwe ketso ena ya hao o no ka nna wa fumana o dukile kgotso kapo o bakile hore batho ba ba duke kgotso ka seo se builweng o ipa go se go balela
ke tokelo ya go tsebisa go ka ba le agente o buelela mmoledi wa kgetho ya gago ke tokelo ya go tsebisa gore o ka batla diagente tsa mmuso tsa legal aid ga re se matla a agente ke tokelo ya go tsebisa gore o ka kopa bail ke tokelo ya gago yo o ka etsang ka pele go lona lekgotla lona le na le o shele ka pele go lona gore tedimo ya gago e bua o bontshe o le hae o sa tlang ga o ka wetsa o e jwang. Let please call your worship Advocate T. Supi and appear with Advocate I. Pamutsi for the accused. Oh yes, your worship. My apologies. It's Advocate T. Supi with Advocate I. Pamutsi with instructions to apply. Advocate I. Pamutsi. With instructions to apply for bail on behalf of the accused. Yes, and briefly, Your Worship, firstly, the starting point would be Section 12 of the Constitution, which states that despite the fact that the accused is charged, that the presumption of innocence, 12, yes, so the Constitution of Lesotho 1993, yes, says that the accused that has that presumption of innocence that operates in his favor. Yes, and ours now is to convince the court that one, he's not a flight risk, and that releasing him would not in any manner prejudice the interest of justice in this matter. Yes, and the facts that we wish to advance in support of that proposition is that firstly, the accused is a Mosotho adult, a citizen of this country. yes, Who has no citizenry or citizenship of any other country. So, yeah. His livelihood is quite literally anchored within the jurisdiction of this court by that fact. yes, Secondly, Your Worship, yes, and he is the sole breadwinner and head of the family unit. And he provides for this family through the businesses that he runs and operates. So it is important, not just for himself, but for the livelihood of the said family members, that the accused be released on bail pending the finality of the trial.
Thirdly, Your Worship, these businesses that we allude to are two businesses, one aluminium, it's an aluminium manufacturing company. Another one is a brick manufacturing company. Both of which exclusively work and operate, in fact, within the jurisdiction of this court. Such that we invite the court to consider that it is highly unlikely that he could just up and leave these businesses which anchor his livelihood and that of his family to Yes. And apart from those facts, Your Worship, we also wish now to bring to the court to at least the events that took place from the day he was arrested on Sunday leading up to today, which conduct would persuade the court in our humble submission that the accused is unlikely to abscond. And this is why. He was arrested on Sunday, Your Worship, the 15th of June 2025. On Sunday. The 15th June 2025. Yes. And held in police custody. He was supposed to have been remanded on the 17th. That did not happen. And on the same date, on the 17th, the accused was released on a warning from police custody. The warning was to the effect that he should present himself to the police station on the following day, the 18th. At 9 o'clock. And like clockwork, he showed up to the police on that day at that time. There were no problems at all. Now, on the 18th, which was yesterday, nothing happened. Whether through administrative glitches of the LMPS or the prosecution, that did not happen. He was then released again on that day, which was the 18th. Again on a warning to present himself today, the 19th. And he did present himself to the police and to this court without any hassle. Yes. And those facts, Your Worship, we submit pose these. But perhaps one of another very important factor that the court, we invite the court to consider, having been released from prison and aware of the charges he is likely to face,
Yes. and perhaps against advice of many, the accused went again on record to repeat the very same utterances he is charged with. So, here's what the inference that we're inviting the court to draw. That the accused is not afraid of these charges. Not at all. He You need to tell this court that after being charged with being released, you say he did what? He uttered the very same. No, the very same words. That now that the state is going to prove whether it's a criminal offense or not. Now, what I'm trying to draw the court's attention to is this accused is willing to face the music for the charges he's stand accused of. He's supposed to do that. Yeah, precisely. So I'm just saying, there is absolutely no doubt, Your Worship, that the accused is ready to face justice, though the heavens may fall. And so we make this in submission that the court should consider releasing him on his own recognizance as one of the conditions. For 2 days now, as we said earlier, he has come on his own recognizance, without any glitches. So he's aware of the entirety of the case and he's ready to face the music. And lastly, Your Worship, the accused will not interfere with state witnesses, any of the state witnesses, and that takes not two. Yes. Yes, and my little colleague was whispering in my ear, Your Worship, that fundamentally one of the charges is that one of the elements of the charge is that the utterances are likely to cause an uproar. He's saying the court, there's absolutely no evidence whatsoever to this end that any of that. But Hear that on the trial. Absolutely, Leave that one for the it's trial. the matter for the trial. Your Worship. Unfortunately, some of the factors you are advancing, or some of the reasons you are advancing, we are part of people to their application. We shall hear them on the hearing day. Yes, precisely When the that. prosecution present them, and then we shall see whether the accused person is guilty or not. Yes, As of now, precisely. we are just here for bail. Exactly, Your Thank you Worship. very much. Okay, so that, barring any questions from the bench, Your Worship, that would be all. Thank you very much. Yes, We have no objection, Your Worship. To the application, safe to say, Your Worship, there should be a very deposit, given the magnitude of the offense, Your Worship. yes. That is all, Your Worship. Thank you. Mr. Longwana, I believe we do not seek surety. Not necessarily, Your Worship. Thank you. That is so.
I shall present it in Sesotho and in English. Kopo ya hao ya beili ka boledi wa hao ya amoheleha, mme o tla patala tjheletenyana ka R600 o tla ka di-remand-eng kgwedi le kgwedi, le mohla letsatsi la nyalo ha e bua o tlo utla ha e bua. O se kebe wa wa kena le dipaki tsa mafaphahlooho ka mokgwa ofe kapa ofe ha ba dipaki tseo. Bail is granted to the accused under the following conditions. The accused shall pay a bail deposit of about 600 monthly. The accused shall attend remand and stand trial. The accused must not interfere with Crown witnesses, directly or indirectly. The accused must not interfere with any other police investigations if pending. O so tla Khotla monana ka la 2 kgweding ya bosupa selemong sona sa ho kena le letsatsi la hona remanding ebile nyewe e tlo tla e fuwa letsatsi. The accused is remanded to the 2nd July 2025 for set out. Go para tla sebetseng tjenana ka tla re hlomphe makgotla a mang ka tla re hlomphe le no feeding tlo tla ke ha lo patala beili ke kopa bohle ba tlileng ditabeng tsena tsa mokuswe le tle di tswela hantle ona le ba bang be motse le bona ntse ke dula ke ba thusa ka ntse tsa bona le ka ikela ke tla thusa. Mui wa Melody Airways Media ke a o dumedisa hape ke a hlokomela hore re shebeletswe ke batho ba bangata 5.2 kaofela e re go tsebise hore Tjeka o qeta ho fumana bail ya 600 o qeta ho fumana bail ya 600. No, I didn't know. No. No. Hanata. Daddy. You're not into my phone. Are you
Mwiwa Melody House Media re ntse re le kwano le kgotleng TY mo monghadi Tjeka a fueng bail ya 600 mme o tla boela a hlaha hape khotla ka di 2 tsa July re mpe re bontshe fela hore qoso eo a qoswang ka yona Ako fela ga tlo kampha. Okay. No, five mana kena. Ichi. Enggak hantar-hantar. Iya je. Kita hantar. Okay. Mwiwa Melody House Media re ntse re le ka kwano ka khotla TY mona me ke bona boemo bo teng kwano o qeta ho patala 600 Ezaje re hopotsa hore jolo ka ha ke tšhulo re tsheditswe ke bana ba conveyance telephone taxis re sa imetse mmele wa ntate Tjeka empa re ne re utlwa hore na bana ba conveyance ke bo mang lo re na ba fumane ya kae o ntate ke leboha o dumedisa ba bui ba Melody House Media le dula ka ya galonya ke mo wa qadisi wa Litsi ke mo sebeletsi wa conveyance telephone taxis and car rentals eleng business e sebetsang ka di cabs le ho hirisa makoloi ka mefuta ka fapana re fumane ya jareteng ya Thulana la Rato mane koporasi dinomoro tsa rona tsa mohala ke 500 89210 kapa 63695008 hopola hore o ka batla kebo ho kgannelo ya lebakeng la hao kapa ganga koloi ho ikgannela kapa wa batla driver ga hore yo kgannela ntate re le bula holo pheta dinomoro tsa lona dinomoro tsa bona ke 500 500 89 89 210
210 kapa 63 69 5008 5008. Na le pheta nomoro tse 500 89 210 mme o ka boela wa etsa WhatsApp hona moo e bang o hloka quotation o ka etsa WhatsApp mono kapa wa letsetsa ena ya 6369 5008 e leng hore ba ka fumana conveyance hona moo e le gore motho e bang o batla ho ya machatong o batla ya graduation o ya kae le a mothusa ka hohle okay batla koloi ba keng sa lenyalo o ka batla koloi hore ke a tripping ka ba kena le motho wa ka kapo ga le trip e ka ba 7 seater no ka po Fortuna ga tla o thusa ka ditaba tsena tsa mofuta jwang ga le banda re tlo buisana le agente ya hae advocate Thembo Lesupi le ka nna la ema hanyane kwano ga utlwa hore na advocate Thembo Lesupi na o tla di bea jwang a hlakise taba tsa qoso ya monghadi Tjeka re tlo batla o go lengana re tlo buisana le agente ya ntate Tjeka re ke re utlwa hore na maikutlo a hae ke a fe re ntse re le kwano le khotleng la Maseterata no na ke la Maseterata e re ke mpe ke re fela re ntse re le kwano le khotleng TY mo teng re tlileng ya mo ha di Tjeka dulang le letile re tlo buisana le agente ya hae he a qhaqholle ditaba tsena hore na monghadi Tjeka o qoswa ka eng fela ha ga tse ding tse ke utlwileng hore ho tho qoswa ka tsona ke bohlohleletsi ke tse ding tsa dintho tseo ke tsibileng hore o qoswa ka tsona jwale bail eo a fueng ke 600 hore na o qoswa ke mang nete sale motho ha ya hlaka fela agente e tlatla e di hlalosa hantle re utlwe hore na o di bea ka tsela ya mofuta ofeng agente ya hae e tlatla e di hlalosa re utlwe hore na o di beha ka tsela ya mofuta ofeng ke tsona ditaba he wena wa Melody Airways Media tse teng kwano tse ntseng di etsahala ke ya hlokomela hore advocate Thembo Lesupi o se antsa atamela e leng agente ya ha ale Thembo na re ka ba le puonyana e fokola o sontso le te mo ya Melody Airways Media re se re ntse re na le agente Thembo Lesupi ke yena agente ya ntate Tjeka ke utlwile ha ga palatsa ditaba a etsa thapedi hore na mohlomphehi kapa monghadi Tjeka a ka lokollwa hobane empa re batla hore re ke a re qhaqholle le taba ena ntate Thembo ba bui ba batla ho tseba hore na ntate Tjeka o qoswa ke mang ebile o qosetswa eng wa tseba tjhe o qoswa ke mmuso hobaneng ke it's a criminal case e tliswang ke state ke maponesa le botjhotjhisi mme o qoswa ka hore o buile dipuo tse bang di ne di na le mahlapa kapo tse neng di ka tsa hlohleletsa moferefere kapa tsa etsa ba bang hore ba etse jwang ba kene ditlolong tsa molao ha ba mo mametse ke yona qoso ya hae mme ke hona re tlo tla re fuwa copy e felletseng ya record mme the copy tla tsho hore na molli ke mang wana ke re la ha criminal case le teng ho tlameha ho be le motho a bitswang e complainant ya la ha re etse case ya peto mohlala motho alla ka go le supi mbitile o tla e le motho a tla wa mme tšhoba ke nane tšhoba ntate re ka wela phosontse tla be le motho a ntate mohlomong alla wa mme a re ke ditu and that is the complainant okay now in this case ke hona re tla bona ha re se re fumana ka teng hore na ke manyareng
ho bue ka nna hampe ka bo ke mang ya complainang ya re dipolelo tsena di ne di ka tsa hlohleletsa meferefere mme tseno tla ba dikateng tseo re tla di fumana ha re se re fumane docket jwale re kena ka ga mahamwa a nyela o buile taba hore o qoswa ke mmuso na jolo ka ha o tsho o re ho tla hlella hore na ke mang mohlala re tla fumana lebitso la motho mona hore o qoswa ke letona mammang kapa o qoswa ke mohlomphi mammang la ha ka ba private citizen okay even be a private citizen wa jolo ka ke tsho ke re le nyeweng ya peto di tla be se letona le ntseng statement tla be le motho ya lla so even in this case re ntse re tla lakatsa hore tsebana ke mang the individual who is complaining ho ka nna etsala ebe individual fela ho qosa mmuso ho jwalo dinyewe tsohle tse criminal mmuso ko ona o qosa lebitsong la state ho la state ka ho tlotse molao wa rona okay yes re Thembo re thuse o boetse re fe hape ho itse o tla hlaneng khotla o tla khotla di 2 tsa July jwale re se re tla re fumana letsatsi leo nyewe e tla tswela pele ka lona okay ho jwa o go re fentate nyewe e ne le bonolo kapa e ne le thata e ne le kotsi ha kae tshwatse ba ka nnete boemong bona e ne le taba fela ya ho kopa bail okay ne re so kene le ditabeng ho hanga mahamong a nyewe ho hangi mo gona re ntse re sa tsebe bona hantle ke manga complainer complainer ka hore tsatsing leo banneng mohlomong ka nna ba tsatsing le ndaete tjeka ka ona le ba gentse ngata ntsa bua ntho tse ngata so we have to narrow it down okay ha be ke ntho etsa nga date ka buitswe ke di 14 jwale e be ra sheba ona e ne le ka nako mang o na le kae ka nako eo a le sebakeng se feng jwale ke hona ma dikateng tseno kaofela le hore na o itseng ena e ka ya hlohleletsang meferefere ke hona jwale re tla dinka re se re fumana docket kaofela na de Thembo re le bula ho le wile nahle ndate Melody tangi mwi wa Melody Media re ntse re le kwano khotla re le buile a ho le go